Hi friends, welcome to Simply Educate Biology in Tamil. நான் உங்கள் விஜி. நம்ம கிளாஸ் 11 பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் அண்ட் யூகாரியோட்டிக் செல்ஸ் ஆல்சோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். So in prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made of two subunits. இப்போ நம்ம ரைபோசோம்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து அசோசியேட் வித் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே, ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 15 நானோமீட்டர் பை 20 நானோமீட்டர் இன் சைஸ் இருக்கும் அண்ட் மேட் ஆஃப் 2 சப்யூனிட். இதில் பார்த்து ரைபோசோம்ஸில் வந்துட்டு 2 சப்யூனிட் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 50S சப்யூனிட் அண்ட் 30S சப்யூனிட் இருக்கும். ஸோ விச் வென் ப்ரெசன்ட் டுகெதர் ஃபார்ம் 70S prokaryote ribosomes. Okay, so ribosomes are the site of protein synthesis. This is important. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysome. இந்த நேமும் very very important. இப்போ நிறைய ribosomes எல்லாம் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகி to a single mRNA பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்டாச் ஆகி they form a chain. அது பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா polyribosome or polysome. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. இந்த ribosomes இருக்கு இல்லைங்களா, polysome ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. mRNA வந்துட்டு ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ inclusion bodies. So the reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. Inclusion body அப்படிங்கிறது ரிசர்வ் மெட்டீரியல்லாம் அங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. இது வந்து சைட்டோபிளாஸ்மில் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இது வந்து மெம்பரேன் பவுண்ட் ஒரு இன்க்ளூஷன் பாடி கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பேட் கிரானியூல், சைனோஃபைசியன் கிரானியூல் அண்ட் கிளைகோஜன் கிரானியூல் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள். இந்த நேம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. தே மே ஆஸ்க் இன் எக்ஸாம். என்ன நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்பேட் கிரானியூல், சைனோஃபைசியன் கிரானியூல் அண்ட் glycogen granule. இதெல்லாம் வந்து inclusion bodies example. Gas vacuoles are also found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. இது ரொம்ப ரொம்ப important. Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது eukaryotic cells. The eukaryotes include all the protists, plants, animals and fungi. In eukaryote cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle. Okay, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா eukaryotic cellsல extensive compartmentalization இருக்கும். Through the presence of membrane-bound organelles, நிறைய membrane-bound organelles நிறைய இருக்கிறதால நிறைய compartments இருக்கும். Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. இது வந்து first point. ஸோ அதாவது eukaryotic cell பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதை சுற்றி வந்து நியூக்ளியர் என்வலப் இருக்கும். இன் அடிஷன் eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Okay, so their genetic material is organized into chromosome. All eukaryotic cells are not identical. அதாவது எல்லா eukaryotic செல்லும் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கலாக இருக்காது. Plant and animal cells are different as the former possess cell wall. Plant cell பார்த்தீங்கன்னா செல் வால் இருக்கும், அனிமல் செல்லுக்கு செல் வால் இருக்காது. Plastid and large central vacuole which are absent in animal. அதே போல் அனிமல் செல்லில் பிளாஸ்டிட்ஸ் இருக்காது, சென்ட்ரல் வேக்யூல் வந்து இருக்காது. On the other hand, animal cells have centriole which are absent in almost in all plants. அனிமல் செல்லில் centrioles இருக்கும், plant செல்லில் centrioles வந்து இருக்காது. Okay, this is diagram of plant cell. This is diagram of animal cell. Okay, so let us now look at individual cell organelles to understand their structure and function. First நம்ம பார்க்க போகிறது செல் மெம்பரேன் பற்றி பார்க்கலாம். The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s. ஸோ எப்போ வந்து இந்த ஒரு டீட்டெயில்டு செல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா 1950s மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கு, அதாவது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது பாசிபிள் ஆச்சு. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. Okay, so these studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and protein. இது important, note பண்ணிக்கோங்க. செல் மெம்பரேன் வந்துட்டு லிப்பிட்னாலையும் ப்ரோட்டீன்னாலையும் வந்துட்டு ஆனது. மேஜர் லிப்பிட்ஸ் ஆர் பாஸ்போலிப்பிட்ஸ் தட் ஆர் அரேஞ்ச்டு இன் பைலேயர். லிப்பிட் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போலிப்பிட் ஆனது, இது வந்து பைலேயராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும்.
Also, lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and a hydrophobic cell tail toward the inner part. இது ரொம்ப important. அதாவது the lipids are arranged within the membrane. அதோட polar head இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து towards the outer side. Okay. And the hydrophobic tail towards the inner part. So this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. This ensure ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு கேட்டிங்கன்னா, non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. Okay. In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol. Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்க பயோகெமிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செல் மெம்பரேனில் ப்ரோட்டீனும் கார்போஹைட்ரேட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு அவங்க ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிட் வேரிஸ் கன்சிடரபிளி இன் டிஃப்ரெண்ட் செல் டைப். ஒவ்வொரு செல் டைப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டீனும் லிப்பிட் வந்து வேரி ஆகும். In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. Okay. Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral. இது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்க்கும்போதில் இந்த ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது, இன்டெக்ரல் அண்ட் பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன். ஓகே, பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன் லை ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெம்பரேன், while integral protein are partially or totally buried in the membrane. Okay, இதுதான் இந்த bilayer structure of plasma cell membrane. Okay, an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nelson. These are very important. They may ask in MCQs. Match the following kuda they may ask. Widely accepted as fluid mosaic model. Singer and Nelson proposed fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer. So this ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Okay, the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, locomotion and intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division, etc. இந்த fluid nature இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் த எந்த ஆஸ்பெக்டில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, செல் க்ரோத்துக்கு, லோக்கோமோஷன் ஆஃப் இன்டர்செல்லுலார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்செல்லுலார் ஜங்ஷன், செக்ரீஷன், எண்டோசைட்டோசிஸ், செல் டிவிஷன் எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் த மாலிக்யூல் அக்ராஸ் இட். இதுதான் இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். Okay, the membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. இந்த membrane பார்த்தீங்க அப்படின்னா selectively permeable membrane. Okay, many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. அப்போ passive transport எந்த எனர்ஜி தேவைப்படாது, molecule பார்த்தீங்கன்னா they just move across the membrane. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. இப்போ concentration gradient என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா from higher concentration to the lower. Okay, water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. Okay, as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. As the polar molecule வந்துட்டு cannot pass through the non-polar lipid bilayer, so they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. Okay, a few ions or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. This is very important. So here difference between passive transport and active transport and osmosis is also there. So this passage is very important. Okay, next நம்ம பார்க்க போகிறது
cell wall பார்க்கலாம். As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. இந்த plasma membrane கவர் பண்ணியிருக்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா செல் வால். ஃபஞ்சைலையும் பிளான்ட்ஸ்லையும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். செல் வால் நாட் ஒன்லி கிவ் ஷேப் டு த செல் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த செல் ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் டேமேஜ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன். இது வந்து செல் வாலுடைய ஃபங்க்ஷன். It also help in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல் டு செல் இன்டராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் தே ப்ரொவைட் பேரியர் டு அன்டிசைரபிள் மேக்ரோமாலிக்யூல். Algae have cell wall made of cellulose, galactons, mannans and mineral like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, protein and pectins. Okay. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell mature, and the secondary wall is formed on inner side of the cell. This is also important. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate, which hold or glues of different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasma desmata, which connect the cytoplasm of neighboring cell. Okay, this is also very very important. The middle lamella இருக்கும் இல்லையா, is a layer mainly of calcium pectate which hold or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasma desmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. So the plasma desmata வந்துட்டு connect the cytoplasm with neighboring cells. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது endomembrane system. While each of the membrane organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because of their function or coordinated. The endomembrane system include endoplasmic reticulum. அதாவது endomembrane systemத்தில் இது எல்லாமே இருக்குது. Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated with the above component, so these are not considered as part of endomembrane system. So endomembrane systemத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles எல்லாம் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய ஃபங்க்ஷனில் வந்து கோஆர்டினேட் ஆகிருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்ட், பெராக்சிசோமோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து they are not coordinated. அதனால் வந்துட்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு they are not part of endomembrane system. Okay, first நம்ம endoplasmic reticulum பார்க்கலாம். Electron microscope studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network of reticulum or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. Okay, hence endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal and extraluminal compartment. Okay, so the electron microscope studies பார்த்தீங்கன்னா eukaryotic cells reveal the presence of ஒரு நெட்வொர்க்காக இருக்கும். presence of a network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. Okay, that is called endoplasmic reticulum. Hence endoplasmic reticulum may divide the intracellular space into two distinct compartments. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இன்ட்ராசெல்லுலர் ஸ்பேஸை வந்து ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக வந்துட்டு டிவைட் பண்ணுது. அதாவது லுமினல், அதாவது இன்சைட் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லுமினல் சைட்டோபிளாசம் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஆஃபன் ஷோஸ் ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச்டு டு their outer surface. இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும். இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulumல இந்த ribosomes வந்து மேலே அட்டாச் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்குல்ல, அதனுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அது வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, rough endoplasmic reticulum frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. Okay, so the smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. So இது வந்துட்டு function of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum.
ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ் இன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சைட் ஃபார் சிந்தசிஸ் ஆஃப் லிப்பிட். Okay, in animal cell, lipid like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது Golgi apparatus. Camillo Golgi 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus. So these were later named Golgi bodies after him. அவருடைய நேம்க்கு அப்புறம் தான், அவருடைய அப்சர்வேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பாடிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோல்கி apparatus அப்படி சொல்கிறாங்க. They consist of many flat disc shaped sacs or cisternae of 0.5 millimicron to 1 millimicron diameter. So these are staked parallel to each other. இந்த மாதிரி வந்து they staked parallel to each other இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay. So varied number of cisternae are present in a Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with a distinct convex cis or the forming faces and concave trans. Okay, or the maturing phase. The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. இது ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, the cis and the trans phases of the organelle are entirely different இருக்கும், but என்பது interconnect ஆகிருக்கும். Okay, the Golgi apparatus principally perform the function of packaging material. This is very important question. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. So materials to be packaged in the form of vesicle from ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. So this explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. So this is very very important. ஏன் வந்து Golgi apparatus வந்துட்டு ஒரு க்ளோஸ் அசோசியேஷனோட எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட ஏன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குன்னா இதுதான் ரீசன். ஓகே, அதாவது இந்த Golgi apparatus பார்த்தீங்கன்னா principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. Materials to be packaged, அதாவது எந்த மெட்டீரியல் பேக்கேஜ் ஆகணுமோ in the form of vesicle from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus. Okay, and move towards the maturing phase. So this explains why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. So Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids. This is very very important question. Okay, Golgi apparatus வந்துட்டு it is site of formation of glycoprotein and glycolipids. Okay, நம்ம next lysosome பத்தி பார்க்கலாம். These are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கேட்டிங்கன்னா by the process of packaging in the Golgi apparatus, அதுலேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது lysosomes. So the isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா very rich in almost all types of hydrolytic enzyme present ஆயிருக்கும். Hydrolases, lipases, proteases, carbohydrates வந்து present ஆயிருக்கும். Optimally active at the acidic pH. Okay, so these enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. So எதுக்காக இந்த என்சைம் வேணும் கேட்டிங்க அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன், லிப்பிட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம vacuoles பார்க்கலாம். The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other material not useful for the cell. This is very very important. Vacuole என்ன இருக்கும் கேட்டால் water இருக்கும், sap இருக்கும், excretory product and other material not useful for the cell. The vacuole is bound by single membrane called tonoplast. This name also very important. In plant cell, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. In plant, the tonoplast facilitates the transport of number of
ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Okay, this is very, very important point. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particle. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். மைட்டோகாண்ட்ரியா, ஸோ சிங்குலர் ஃபார்ம் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியன். அன்லெஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஸ்டெயின்ட் ஆர் நாட் ஈஸிலி விசிபிள் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப். நார்மலாக மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து விசிபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ ஸ்டெயினிங் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து விசிபிளாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா பெர் செல் இஸ் வேரியபிள் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த செல். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆல்சோ கன்சிடரபிள் டிகிரி ஆஃப் வேரியபிலிட்டி இஸ் அப்சர்வ்ட். ஓகே, டிப்பிக்கலி இட் இஸ் சாசேஜ் ஷேப்ட். என்னோட ஷேப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாசேஜ் ஷேப்பில் இருக்கும். ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஹேவிங் டயமீட்டர் 0.2 to 1 மில்லிமைக்ரான். ஆவரேஜாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.5 மில்லிமைக்ரானில் இருக்கும். அண்ட் லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 to 4.1 மில்லிமைக்ரான் இருக்கும். ஈச் மைட்டோகாண்ட்ரியன் இஸ் அ double membrane bound structure with outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. That is outer compartment and the inner compartment. Okay, the inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix. So இதுதான் வந்து matrix, the inner membrane. Okay, they form a matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. Okay, the inner membrane forms a number of infolding called cristae, singular crista, towards the matrix. இந்த மேட்ரிக்ஸை நோக்கி இந்த இன்னர் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபோல்டிங் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. the cristae increases the surface area. ஓகே, இட்ஸ் லைக் நம்ம வில்லை மாதிரி, நம்மளுடைய ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் வில்லை இருக்கு இல்லைங்களா, சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணது இல்லையா, அதே போல் இந்த கிறிஸ்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். த டூ மெம்பரைன்ஸ் ஹேவ் their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. This is important point. They produce cellular energy in the form of ATP. Hence, they are called powerhouses of the cell. Okay, the ribosomes. The matrix also possesses singular circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosomes, and the components required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. Okay, நம்ம next plastid பற்றி பார்க்கலாம். Plastids are found in all plant cell and in euglenoids. So these are easily observed under the microscope as they are large. So they bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. Based on the types of pigment plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. So based on the pigment வச்சு நம்ம வந்துட்டு plastid 3 நம்ம classify பண்ண முடியும். அது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா chloroplast, chromoplast and leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll. Chloroplastல பார்த்தீங்கன்னா chlorophyll இருக்கும் and carotenoid pigments which are responsible for the trapping light energy essential for photosynthesis. Okay, in the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like keratin, xanthophyll and others are present. Chloroplastல chlorophyll present ஆயிருக்கும் which give the green color அதான் கொடுக்கும். chromoplast பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். fat soluble carotenoid ஆரஞ்சு கலர்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஆரஞ்சு கலர், இந்த பர்பிள் கலர், ரெட், இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த carotenoid இந்த chromoplastல இருக்கும். In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like keratin, xanthophyll and other are present. So this give the part of the plant yellow, orange and red color கொடுக்கும். The leucoplast are the colorless plastid of various shapes and size of stored nutrients. Amyloplast store carbohydrate, starch, example potato. Eleoplast store oil and fat. Whereas aleuroplast store protein. Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. So these are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon like organelle having variable length. So their number varies from 1 per cell of the chlamydomonas, a green alga, 20 to 40 per cell in the mesophyll. Okay, like mitochondria,
Chloroplast are also double membrane bound. In the chloroplast பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு membrane இருக்கும். Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. அதாவது the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in the stroma. இந்த ஸ்ட்ரோமாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா a flattened membrane called thylakoid நிறைய present ஆயிருக்கும். Thylakoids are arranged in a stakes like the piles of coins called grana. Grana அப்படிங்கிறது இந்த தைலகாய்ட்ஸில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பைல்ஸ் ஆஃப் காயின் அடுக்கி வச்ச மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிரானான்னு சொல்கிறோம். ஆர் த intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubule called the stroma lamellae connecting the thylakoid. இந்த தைலகாய்டில் எது கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா stroma lamellae வந்து கனெக்ட் பண்ணும் of the different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and protein. The stroma பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமாவில் வந்துட்டு they contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. It also contains small double-stranded circular DNA molecule and ribosomes. Okay. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. The ribosomes of the chloroplast are smaller than the cytoplasmic ribosomes. Okay. நம்ம next பார்க்க போகிறது ribosomes. Ribosomes are the granular structure first observed under electron microscope as dense particle by George Pallad. இந்த நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1953ல they are composed of ribonucleic acid RNA and protein and are not surrounded by any membrane. Okay. The eukaryotic ribosomes are 80 S while the prokaryotic ribosomes are 70 S. Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunits. The two subunits of 80 S ribosomes are 60 S and 40 S, while that 70 S ribosomes பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 S and 30 S இருக்கும். Here S Swedberg unit, S அப்படிங்கிறது Swedberg unit stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. Both the 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits. Okay. So, நம்ம next cytoskeleton பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilaments and intermediate filaments are present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. அப்போ cytoskeleton என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா மைக்ரோடியூபியூல், மைக்ரோஃபிலமெண்ட் அண்ட் இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்ததை நம்ம cytoskeleton சொல்கிறோம். The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சிலியா அண்ட் ஃப்ளஜெல்லா பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.